Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Milna. My name is Leo. In here, we will explain to you about our experience. It starts from me. In this world, there are two genders, man and woman. A man who has appearance handsome and a woman who has a beautiful appearance. And what do you think about beautiful? It is a white woman, tall body, clean face, or skinny? There are so many people's opinions about beautiful. If I think that beautiful is relative, all women in this world are beautiful according to their version. Like me, I have a tall body, brown skin, and a big body. I feel beautiful at all the times, in anywhere and condition. But it is difficult for some women to appear confident with their respective conditions. Like me before, I was very insecure about my big body. Not infrequently, I was bullied by my school friends. They even called me by certain names, for example, like a bulldozer. Sounds painful, right? But as time went go, I start to ignore the calls. In addition, I also find it difficult to find clothes that fit my body. From that incident, I realized to myself to reduce my weight by following some sports, reducing foods portion, and trying a healthier lifestyle. And finally, during this college, I had an almost ideal weight if calculated with my height. Beauty, it is not on physically, but personality must also be maintained. It's useless to have a good physical, but bad personality. Even though under no circumstance do you ever give up or don't believe in what other people say. Be yourself, because only you understand what is best for yourself. Oke, sekarang saya akan menerjemahkan pengalaman dari Milna. Di dunia ini terdapat dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang memiliki rupa tampan dan perempuan yang memiliki rupa cantik. Menurut kalian, cantik itu seperti apa? Apakah perempuan berkulit putih, berbadan tinggi, berwajah bersih, atau berbadan kurus? Banyak sekali pendapat orang-orang mengenai cantik. Jika menurut saya, cantik itu relatif. Semua perempuan di dunia ini cantik menurut versi mereka sendiri. Begitupun dengan saya yang memiliki badan yang tinggi, kulit coklat, dan berbadan gendut. Saya merasa cantik setiap saat dalam menggunakan apapun dan di kondisi apapun. Tapi sulit untuk beberapa wanita untuk tampil percaya diri dengan kondisi mereka masing-masing. Seperti halnya saya. Sebelumnya saya sangat tidak percaya diri dengan badan saya yang gendut. Tidak jarang saya diajak dengan teman-teman sekolah saya, bahkan mereka memanggil saya dengan sebutan-sebutan tertentu seperti bulldozer. Terdengar menyakitkan, bukan? Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai mengabaikan panggilan tersebut. Selain itu, saya pun sulit untuk menemukan pakaian yang cocok untuk badan saya. Dari kejadian tersebut, saya sadar diri untuk mengurangi berat badan saya dengan cara pola hidup yang lebih sehat, mengikuti beberapa olahraga, dan mengurangi porsi makan. Dan akhirnya, saat kuliah ini, saya memiliki berat yang hampir ideal jika dihitung dengan tinggi saya. Kecantikan tidak hanya dari fisik, kepribadian juga harus dijaga. Percuma saja memiliki fisik yang bagus tetapi kepribadiannya buruk. Meskipun dalam kondisi apapun, jangan pernah menyerah atau tidak percaya terhadap dirimu sendiri akibat dari perkataan orang lain. Jadilah dirimu sendiri, karena hanya kamu yang mengerti apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Sekian. Terima kasih. See you.
Okay, I will explain about my experience. I'm the first doctor born into my mother. My life from childhood was not too bad in terms of economic. But everyone must have a low point in his life. My father is someone who is very strict and disciplined. He demands that all his children be independent, responsible, and hardworking. From my father, upbringing without me, realizing I have been able to live independently from second grade of high school. The lowest point of our family starts since I was in 2nd grade of high school. Sorry. At the time, there was a trend for spicy snack, and suddenly my mother broke me. Spontaneously, I said, "Mom, this food that my friends like, I want to sell it at school. Then sell me spicy snack and all my friends like it." When I was in grade 3, I was offered to work in a food stall during the Ramadan holidays, and unexpectedly I was made a permanent employee until I graduate. I still clearly remember when my final exam were working while studying in my spare time after graduation. I had to stop and continue studying in the next town. Aku merupakan anak pertama perempuan yang dilahirkan ibuku. Kehidupanku dari kecil memang tidak terlalu buruk dalam hal ekonomi. Namun setiap orang pasti memiliki titik terendah dalam kehidupannya. Ayahku seorang yang sangat keras, disiplin, dan dia menuntut semua anaknya harus mandiri, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Dari didikan ayahku, tanpa aku sadari aku sudah bisa hidup mandiri dari kelas 2 SMA. Titik terendah keluarga kami dimulai semenjak aku duduk di kelas 2 SMA. Pada saat itu sedang tren cemilan pedas dan tiba-tiba ibuku membelikanku. Spontan saja aku mengatakan, "Bu, ini makanan yang disukai teman-temanku. Aku ingin menjualnya di sekolah." Lalu berjualanlah aku camilan pedas dan semua temanku menyukai itu. Ketika aku menduduki kelas 3, aku ditawari untuk bekerja di warung makan saat libur Ramadan. Dan tanpa diduga, aku dijadikan pegawai tetap hingga lulus SMA. Masih teringat jelas saat ujian akhir, aku bekerja sambil belajar di waktu senggang. Setelah lulus, aku harus berhenti dan melanjutkan kuliah di kota sebelah. Next, and when I was in college, my friend told me to sell spicy food because they thought my cooking was delicious. Finally, I start selling spicy food again from semester 2 until semester 3. Finally, the COVID virus came due to. I had to take a vacation selling in my overseas place. But at the first PSBB, I start trying to sell in my own city. At first, it was not easy to lose a lot, and there were no buyer. But in every process, there were things that I got after going through the process until at one point, my orders were very large and my sales were getting busier. Until now, I have started the process of opening a stand, even it
even if it is only rented at the food court. I'm in college, but I decided to purpose my business. It's not easy to build a business in this pandemic situation, but nothing is impossible. Dan ketika aku kuliah, teman-temanku menyarankanku berjualan makanan pedas karena mereka menganggap masakanku enak. Akhirnya aku mulai berjualan makanan pedas lagi di semester 2 hingga semester 3. Sampai pada akhirnya datanglah virus COVID. Akibat adanya COVID, aku harus berlibur berjualan di tempat perantauanku. Namun di PSBB pertama, aku mulai mencoba berjualan di kotaku sendiri. Awalnya memang tidak mudah, banyak rugi, dan sepi pembeli. Namun di setiap prosesnya ada hal-hal yang aku dapat setelah melewati proses tersebut. Sampai suatu ketika, di satu titik orderanku sangat banyak dan jualanku semakin ramai. Hingga saat ini aku sudah mulai proses membuka stand walaupun hanya menyewa di Pujasera. Aku memang kuliah, tapi aku memutuskan untuk menekuni usahaku. Tidak mudah untuk membangun usaha dalam keadaan pandemi ini, tapi tidak ada hal yang tidak mungkin. Okay, now I will share some tips for many experience with you. First, if you want to open a business, don't have any doubts, don't be afraid to lose, and don't be afraid to sell. Second, both are confident and keep learning. Third, especially for women, you don't have to worry about choosing a career or woman's life in general or married, because if you want, you will be able to organize and make the most of your time, distinguish between personal and business money, keep trying and be mentally strong. That's all my tips and short story. Thank you for listening. See you. Aku akan membagikan beberapa tips dari pengalamanku kepada kalian. Yang pertama, jika kalian ingin membuka usaha, jangan ada keraguan, jangan takut rugi, dan jangan takut tidak laku. Kedua, percaya diri dan terus belajar. Ketiga, terutama kepada perempuan, tidak usah pusing untuk memilih karir atau kehidupan wanita biasanya atau menikah. Mengatur dan menggunakan waktu semaksimal mungkin, bedakan antara uang pribadi dan uang usaha. Coba terus dan kuatkan mental. Sekian tips dan cerita singkat saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.